urukundo ruva ku Mana rurimwo ukuri, rurimwo ubuntu n'ubumuntu. The love that comes from God, it has truth and it has life and it has humanity. Ikindi urukundo Another thing that rugirira neza mugenzi wawe nta gisabwe. Hanyuma ikindi urukundo ruzana guherekana ishusho ya Kristo mu bantu. Kugira ngo ukunde by'ukuri bisaba gufatira urugero kuri Kristo. Hari abantu benshi bigira ku bandi bantu ibintu byinshi bitandukanye. Ni byiza ko tugira abo twigiraho, ariko ni byiza ko Kristo aba ari icyitegererezo mu kubaka urugo. Bizatugora kubaka igihe dufatira icyitegererezo ku bandi. It will be difficult for us if we are looking at other people as our role model. Iyo turi kubaho ubuzima butari mukuri, hari igihe tuba turi kwikunda, ariko tukaba tubibye imbuto izatugiraho ingaruka mu gihe gikomeye. Nibwira ko Yesu atugirira neza adashingiye ku gukiranuka kwacu. I do want to believe that Jesus does good unto us not because of our belief in Him or faith, but He does all that not after acquiring so much from us. We also need to treat our partners well. I'm happy to be with you on this my second day. But it is the third day starting from Monday. All that we've learned was really I was given a title to talk about love that is not taken away by the temptations. And yes, about 15 things that love goes through, but love still perseveres. Today I'm going to only talk about love. And then I will talk about what is included in love. People who consume things that are they always let you know the contents of the ingredients that are in there, the fats. You get to know how much fats is in this juice or the water or every other nutrient that is in there. If I were to talk about love and tell you that I'm talking about everything that is in it, that would be lying. Because love is as equal to God. So if we are going to build good marriages, then we should fully understand love. The one who composed Song 109, he said that if all the lakes were ink and the heavens were the paper and all the grasses were pens and all the people know how to scribe in such a perfect way, all the ink will be emptied before they finish writing about the love of God. Even in our homes, we should be able to understand God's love so that we can have good marriages. One thing that I want to tell you today is that love comes from God. Iyo bavuga urukundo rw'abubatse bakavuga n'urukundo rw'Imana ntantu babitandukaniriza, byose ni agape. When they talk about the love of those who are married and God's love, it's all agape. Tukwiriye kubanza gusobanukirwa urukundo rw'Imana. We need to first of all understand God's love. Hari umurongo muri Bibiliya bagereranya n'umutima wa Bibiliya. There is a verse in the Bible that is related to that. Uri muri Yohana 3:16 ntegereza ko twese tuzi. It's in John 13:36. Uravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kugira ngo ukunde by'ukuri bisaba gufatira urugero kuri Kristo. Imana yakunze abari mu isi. Nyuma yo kubakunda iboherereza Kristo.
And after loving them, he sent Jesus. kandi Kristo mu by'ukuri ni ugaragaza urukundo icarijo. And it's indeed Jesus Christ who shows us what true hanyuma love adusaba is. ko tumufatiraho icyitegererezo. And he requires us to take him as the role model. bizatugora kubaka igihe dufatira icyitegererezo ku bandi. It will be difficult for us if we are looking at other people as our role models. abantu benshi bafatira icye. Reka ntange nk'urugero goroshe kumva. I will give you an example to simply understand. mwabonye ko abantu benshi bari kuri YouTube bigisha ingo araboza zitagenze neza. Have you realized that people who are on YouTube talking about marriages are those with broken marriages? uzafatira icyitegererezo ku muntu bitagenze neza. It is hard to take that as a role model who has failed his own marriage. kandi no muri kahise kacu ntabwo twavuga ko ingo zari nziza cyane. And even in our history we will see that our families and marriages were not that good. dufite umugabo w'intakemwa mu mico no mu myifatire ni Yesu umwana w'Imana. But we have the one who is respected, that is Jesus Christ. niba wifuza kubaka urugo rwiza ugomba gufatira icyitegererezo kuri Kristo. If you want to have a great marriage, then you need to take Jesus as your role model. hari abantu benshi bigira ku bandi bantu ibintu byinshi bitandukanye. ni byiza ko tugira abo twigiraho, ariko ni byiza ko Kristo aba ari icyitegererezo mu kubaka urugo. A lot of us learn things from different people, and that is really okay, but we need to take Jesus Christ as the one who is our role model. ikibazo nifuza ko dutekerezaho we wigira kuri indi. The question that I would like to pose tonight is, who is your role model? cya kabiri, urukundo ruva ku Mana ntabwo ari amarangamutima rurimo kwitanga, sacrifice. Number 2, the love from God is not emotional, it is sacrifice. Abefeso 5:25 haravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akagitangira. In Ephesians 5:23, that is the verse that we have read. tuvuze kwitangira mugenzi wawe, when we say sacrificing yourself for another one, ni igihe ubanye n'umuntu ukazajya gusanga hari ukuntu atari mwiza cyane, and you have been with someone but then you find a fault in that person, hanyuma ukiyemeza kumufasha guhinduka kuri ibyo bitari byiza kugeza igihe azaba mwiza, and then you commit to helping and supporting that person to be transformed to the better person. ariko nawe agomba kuba afite ubushake bwo guhinduka. But that person should also be willing to change. kubera ko hari abantu biyemeje kuba babi, but there are those who have also committed to be kandi bad, agahita avuga ati ngiye uzamfata uko niko nteye. and then they say, take me the way I am, that is who I bene uwo am. muntu kumufasha biragoye, ariko byibuze niba hari byatuzuza ariko akaba yakwemera gutozwa kwigishwa, ushobora kumufasha guhinduka mwiza. Probably that person is so hard to support, but if that person just allows to be transformed, then that would be simple. hanyuma muri icyo gihe cyo kumufasha bizaba bimeze gute kuri wowe uri kumufasha? How would that look like for you who is supporting that person to be transformed? bizagusaba sacrifice. It will demand sacrifice. bya bintu byose washakaga banza ubizane kuri Yesu abe bikubikiye. All the other things that you wanted, first take them to Jesus mubwira ati ahubwo mpa ibyo gufashisha uyu muntu, and then you ask him to give you things that will support you. hanyuma umufashe kugeza igihe azahinduka akaba umuntu mwiza. And then help that person to be transformed to be a better person. ibyo rero bisaba kugabanya amarangamutima. That requires to reduce your emotions. urugero, Let me give you an example. hari abagabo nabonye bafuhira abana. I have seen some men who are jealous of their children. akavuga ngo umugore wanjye ntakinyitaho, ngo urumva ngo umwanya wose ngo awufata ku mwana, none Then they say that my wife is no longer taking care of me. Every other time is being given to the children. urumva bwa mbere wari wenyine, Remember the first time you were alone. hajemo umwana kandi umwana ni umugisha. But now there was a child who came around, and uragira the ngo child is bakomeze a blessing. kugufata nk'igihe umwana atarahari? Do you really want to be treated like when the child was not gerageza there? nawe iyo sacrifice, gerageze bizagufasha. Try that sacrifice and that will help you. hari nubwo abantu bubaka urugo, There is a time when people get married, umugabo agahita ajya gushaka ibitunga urugo, and then the man goes to actually look for the assets and the things that hanyuma niba keep the yaguhamagara family inshuro running. 20 ku munsi, yenda zizasigara ari 10, Well, ntabwo maybe. zizongera kuba 20. Or maybe he used to call you 20 times a day. Probably that is no longer going to be that, maybe 10 times a day. bisaba ko wigomwa ukisakirifya izo nshuro 10 zindi ukaba uzishize ku ruhande ho gatoya. It will require you to sacrifice the other 10 for the success of the family. ikibi ni ukugendanira